This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to prepare journal entries in the easiest way, logically by applying the 3 golden rules of accounting. So let's get started. Chalo, shuru kara jak. What is the first transaction? 1st April 2022, purchased chairs and tables for business. What are the two accounts? Let us identify. আমাদের ফার্স্টে কি করতে হবে? আইডেন্টিফাই করতে হবে। একটা হচ্ছে চেয়ার্স অ্যান্ড টেবিলস আর একটা হচ্ছে ক্যাশ। কিছু দেওয়া নেই, অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে শুধু, তার মানে ক্যাশ। ক্রেডিটারে কোনো নাম নেই, ক্রেডিটারও লেখা নেই, অন ক্রেডিটও লেখা নেই। দ্যাট মিনস চেয়ার্স অ্যান্ড টেবিলস are purchased in cash. কিন্তু এবার chairs and tables won't appear here. Remember, chairs and tables account won't appear here. Instead of chairs and tables, আমরা কি লিখবো? Furniture account. We'll write furniture account. আমরা chairs and tables account লিখবো না. Instead of chairs and tables, আমরা লিখবো, always remember please, furniture account. আর আরেকটা কি হবে? Cash account. When we are purchasing chairs and tables, what happens? Furniture is coming in. Furniture falls under, by the way, real account. So according to real account, what comes in is debit. So furniture is coming in when we are purchasing chairs and tables. So furniture account should be debited. And when we are purchasing chairs and tables, what goes out? Cash chole jaচ্ছে business থেকে. According to cash also falls under real account. According to real account, what goes out is credit. তো আমরা যখন চেয়ার্স অ্যান্ড টেবিলস কিনছি কি হচ্ছে? ফার্নিচার আসছে, বাট কে যাচ্ছে? ক্যাশ চলে যাচ্ছে। সো অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট, হোয়াট গোজ আউট ইজ ক্রেডিট। সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শুড বি credited. What is the second transaction? On 5th April, cash paid installation of machine 10,000. তো ইনস্টলেশন অফ মেশিন মানে কি প্রথম দিন এসে মেশিনটাকে সেট আপ করে দেয়। দ্যাট ইজ পারচেস। সো ওয়ান উইল বি machine account. Actually you're purchasing a machine. One will be machine account, আর একটা হচ্ছে cash account. So machine always falls under real account. Cash also falls under real account. যখন মেশিনটা এসে সেট আপ করে দিয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে? আমি পারচেস করছি, সেই দিনই মেশিনটা প্রথম আমার বাড়িতে এলো। তো আমি যখন মেশিনটা কিনছি, according to real account, what comes in is debit. So machine account should be debited. আর আমি যখন মেশিনটা কিনছি, what goes out? Cash goes out from the business. So cash also falls under real account. So according to real account, what goes out is credit. So cash account should be credited. Clear? What is the third transaction? On 9th April, paid 500 for subscribing for newspapers and magazines. তো আমি নিউজ পেপার আর ম্যাগাজিনস কিনছি। তো এখানে কি হবে? নিউজ পেপার্স আর ম্যাগাজিনস আসে না। তাহলে কি হবে? ইনস্টেড অফ রাইটিং নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস উইল রাইট মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট। আমরা যখন নিউজ পেপার আর ম্যাগাজিন সাবস্ক্রাইব করছি তো আমাদের ক্যাশ যাচ্ছে, আরেকটা অ্যাকাউন্ট হবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। তো মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার একটা, আরেকটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। তো মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট। নমিনাল অ্যাকাউন্ট আর ক্যাশ অলওয়েজ ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। তো আমরা যখন নিউজ পেপার্স আর ম্যাগাজিনসকে সাবস্ক্রাইব করছি, হোয়াট হ্যাপেন্স? মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার আমাদের একটা এক্সপেন্স, আমার টাকা চলে যাচ্ছে। তো অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট, অল লসেস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস ডেবিট। তাহলে মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড অ্যান্ড ডু নট রাইট নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস অ্যাকাউন্ট। যখন নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস কিনছো তখন মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট, আর যখন নিউজ পেপার অ্যান্ড ম্যাগাজিনস পুরোনো ওল্ড নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস বিক্রি করছো তখন কি হয়? নিউজ পেপার অ্যান্ড ম্যাগাজিন বিক্রি করলে ইনকাম হয়। ইনস্টেড অফ তখন তুমি লিখবে মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার না, তখন লিখবে মিসলেনিয়াস ইনকাম অ্যাকাউন্ট। ওকে, আমরা পরে করব। তো ক্যাশ এখন যখন আমি কিনছি তখন কি হচ্ছে? Cash falls under real account, cash goes out from the business. আমি যেই মোমেন্টে নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস কিনছি
নিউজ পেপার ম্যাগাজিনস আসছে, তার জন্য আমরা মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচারকে ডেবিট করলাম, বাট ক্যাশ গোজ আউট ফ্রম দ্য বিজনেস, সো অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট হোয়াট গোজ আউট ইজ ক্রেডিট, সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শুড বি ক্রেডিটেড। তো on 10th April, যেটা আমি আগেই বললাম, রিসিভ ফ্রম সেল অফ ওল্ড নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস 100 rupees 100। তো কি নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস পুরনো হয়ে গেলে আমরা কি করি, ওটাকে আমরা বিক্রি করে দিই। তো সেই পুরনো নিউজ পেপারগুলো বিক্রি করে আমি 100 rupees পেয়েছি। তো আমরা কখনো নিউজ পেপার্স অ্যাকাউন্ট লিখবো না, দুটো অ্যাকাউন্ট আসে, একটা হবে নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিন, বাট উই ওয়ন্ট রাইট নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস, এটা বিক্রি করে আমরা ইনকাম হচ্ছে, আমাদের টাকা হচ্ছে। ইনস্টেড অফ রাইটিং মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট, এটা আমরা লিখব মিসলেনিয়াস ইনকাম অ্যাকাউন্ট। আর টাকা পাচ্ছি আরেকটা হবে কি, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। মিসলেনিয়াস ইনকাম, as we know, falls under nominal account. Cash always falls under real account. তো আমরা যখন ওল্ড নিউজ পেপার ম্যাগাজিনস বিক্রি করছি, আমরা কি পাচ্ছি, টাকা। সো অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট কি হয়, অল ইনকামস অ্যান্ড গেইনস ক্রেডিট, সো মিসলেনিয়াস ইনকাম অ্যাকাউন্ট শুড বি ক্রেডিটেড। আর যখন আমরা নিউজ পেপার্স ম্যাগাজিন বিক্রি করছি, আমরা কি পাচ্ছি, টাকা। তো ক্যাশ ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট, হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট। ওকে, সো আরেকবার বলছি, মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার আমরা কখন লিখবো, যখন আমরা নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিন সাবস্ক্রাইব করছি, বাই করছি, আমরা কিনছি, তখন আমাদের ওটা এক্সপেন্ডিচার। তো ইনস্টেড অফ রাইটিং নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিন উইল রাইট মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার, দ্যাট ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট। আর নমিনাল অ্যাকাউন্টে কি হয়, অল লসেস অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার ডেবিট, সো মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার শুড বি ডেবিটেড। আর এখানে কি হচ্ছে, যখন আমরা পুরনো ওল্ড নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস আমরা সেল করছি, তো তখন আমরা কি পাচ্ছি, টাকা। তো ইনস্টেড অফ রাইটিং, উই ক্যানট রাইট ওল্ড নিউজ পেপার অ্যান্ড ম্যাগাজিন অ্যাকাউন্ট, ওটা হয় না। ইনস্টেড অফ দ্যাট উই হ্যাভ টু রাইট মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার। না, রিমেম্বার দিস থিং, আমরা টাকা পাচ্ছি, তো সেই জন্য এক্সপেন্ডিচার না হয়, ওটা ইনকাম হবে। তো মিসলেনিয়াস ইনকাম অ্যাকাউন্ট, তো মিসলেনিয়াস ইনকাম কি হচ্ছে, ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট। এখানে আমরা টাকা পাচ্ছি বিক্রি করে, নিউজ পেপার অ্যান্ড ম্যাগাজিন বিক্রি করে, তো ইট শুড বি ক্রেডিটেড। আর আমরা যখন নিউজ পেপার অ্যান্ড ম্যাগাজিন বিক্রি করে টাকা, আরেকটা অ্যাকাউন্ট কি হচ্ছে, ক্যাশ। তো আমরা যখন বিক্রি করছি ওল্ড নিউজ পেপার্স অ্যান্ড ম্যাগাজিনস, কি হচ্ছে, ক্যাশ ইজ কামিং ইন। সো অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট, হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট, the cash account is debit. Clear? Now let's record the transaction in the journal. What is the first transaction? First transaction is purchase chairs and tables for business 20,000 on 1st April 2022. Furniture account debit, cash account credit. Let's do it. Furniture account debit to cash account. Amount is 20,000. What is the date? 1st April. Narration is being chairs and tables. When we are going to write the narration, we'll mention chairs and tables. Being chairs and tables purchased. For cash. So what is the second transaction? Cash paid installation of machine. How much? 10,000 and date is 5th April. Let's do it. Here machine account debit and cash account credit. So machine account debit, machine account debit to cash account 10,000. 10,000. Narration is being cash paid
for installation of machine. Installation of machine. What is the third journal entry? Miscellaneous expenditure. Debit, cash account, credit. Paid 500 for subscribing for newspapers and magazines. So let's write. The date is 9th April. Amount is 500. Miscellaneous expenditure account. Debit to cash account. 500. Being newspapers and magazines subscribed. What is the last transaction? Receipt from sale of all newspapers and magazines ₹100 on 10th April. Miscellaneous income account miscellaneous income account credit, cash account debit. So let's do it. April 10th, cash account debit. Cash account debit to miscellaneous income account. Miscellaneous income account. So what is the narration? Being old newspapers and magazines sold for cash. What is the amount? 100. So what is the total? 30,000. Here also 30,600. And always draw double line to close the account. Journal. Always draw double line. So here's your journal ready. Understood? Clear? No problem? Easy? Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. I hope this was useful. Before I fade out, let me tell you, please do remember, if you can't be the reason for anybody's happiness, please make sure that you're not the reason for anybody's sorrow. Okay? Bye-bye. Be happy always.